So why is Leisure wearing glasses on the save load screen? I'm still not sure why. Greetings and salutations everyone, I'm Mac. This is Let's Play Black Witchcraft. In the last episode we actually collected a lot of things that I'm going to need to pick up before this upcoming boss fight, because this is going to be a very rough boss fight. We also picked up a few stigma that just aren't as good as what I have right now. Or at least for what I wanted to do. We actually have enough talent to pick up Reaper Wind. So now... Yeah, it's pretty good range. It inflicts bleed. So now my favorite attack is now basically half of the room's worth of damage. It's great crowd control. Let's pick up a few things from the register before we go. We're really close with mana circulation, aren't we? We have so much ultimate gauge, but it's run flat, which means we're going straight into this boss without any ultimate gauge build up. This is going to be exceptionally not fun. But we have to do what we have to do. A battle against a powerful enemy awaits. Make sure you are prepared. I'm not sure I am, but we don't have any better options. 結構大きな狼ですが。No kidding. こいつがここの群れの頭のように見えるな。お嬢様の屋敷の番犬にちょうどいいサイズです。生け捕りにされますか？ペットなら先ほど拾った猫で十分だ。意外ですね。私は今までお嬢様が動物好きかと思っていたのですが。誤解だ。私はただ動物をいじめるのが嫌なだけだ。それにあいつの毛色は私の好みじゃない。そうですか。あの悪魔がお嬢様が自分をペットとして飼うと知ったらどういう反応をするのか気になります。 I mean, have you seen the register menu? Okay, the dangerous thing about this fight, well, is that he doesn't give you very much time to react to his attacks. Also adds, but that's a given. Basically, the trick with enemies in this game is that eventually you sort of learn You eventually learn the timing for when you can expect the boss to actually use attacks. And this one is very immediate with his combos. You'd think that such a big wolf would have better tails. The thing is that even though he doesn't have that he doesn't have the armor symbol, but he still has the super armor that makes him immune to damage, or rather to being knocked about by our attacks.
Okay, you have gotten my health way too far down for my liking. You know what? I think I actually need to use the... I need to use Melancholy Moonlight because I'm actually been using so many of my attacks without any standard attacks. Taken down by a cat. Acquired weapon skill, Wrath of Death. 綺麗に片付きましたね。あくまでなくて残念だ。猫だったら飼うつもりだったのですか？まあ、猫は好きだが、アッシュに依頼し、残影として使えたらと思っただけだ。見たところお前は気に入ってたようだが。お話ししたように番犬として使えばいいと思っただけです。もう遅いんですが。はあ、帰ったら警備ロボットを子犬の形に変えておこうか。別にそうしてほしいわけではなかったのですが、何でも今の形よりは良いと思いますので賛成です。So this whole thing was basically about aesthetic touch. So, the thing is, that was a very cheesy way of fighting the boss, but even then, he tore my HP bar to shreds, and I was giving him as little opportunity to hit me as possible. That boss is a brute. That is a brutal boss fight. Anyway, we've actually run kind of low on mana for the essence statues recently, so it's absolutely worth going through there. Berserker. Attack power increases the lower your vitality, but would be giving away damage resistance for it. And Red Death transmits the bleed. I just don't feel safe moving away from these due to how much punishment I take across the game. Okay, so this is where we get mild upgrades for our hammer attack, but it's not the upgrade. Sadly, we can't add the wolf to our remnants. But Wrath of Death. Add an additional attack to Reaper. Mana consumption increases by 50%. So yeah, that's really good. But now look at this. Yes, we are getting the shockwave attacks. Granted, I just saw my computer stall a little bit, so hopefully the recording isn't too busted, but still. Focusing into Reaper can actually make so much of this game much... This is the reason why Reaper is my bread and butter attack. But unfortunately, as we saw with Enraged Virginia, sometimes enemies don't want to stand on the ground where I can hit them with Reaper. Although I think the shockwave that it emits is just big enough that it can hit them anyway. But that's where Spinner comes into play. So I've basically got my attack combos set for the rest of the game, right? Ooh, not quite right. We've still got a few more upgrades to go. Oh man, it's you again!
And that's Virginia down. And that's Virginia back again. Yeah, as you can see, the shockwave is actually strong enough to hit the small harpy even while she's up there. The shockwave is insane. The 50% mana cost increase is more than makes up for the shockwave. Provided you invest in a large enough mana pool. I might be using the summons too much actually, because I haven't really been using Kindly Mistress. Which is something I also could have used in that fight because it gives you a lot of invincibility frames. これは両親の墓に何事ですか？元気そうだな、マドレーヌ。はい。これは何でしょうか？この体の本来の持ち主マドレーヌの記憶を見たようだ。珍しいことですね。この墓が触媒になったか。マドレーヌの両親元当主とマリー・ローゼはどうやら関連があったようだ。元当主ですか？何の関係もない者の墓参りはしなかったはずだからな。ロデリックの協力者の一人だと思っていたが、何か複雑な事情があったかもしれないな。It would explain why she was so absolutely furious at the simple implication that Madeline would be used to revive Lenore. That is a fact. I kind of want to invest in a lot of 結界ですか？ well, that's unfortunate. 結界か。入れないようにするためのようです。封印を施した人がやったのでしょうか？それとも中から？それは入ればわかる。どうなさいますか？破壊するには高い火力が必要そうですが。ブラックダリアを召喚しろ。ブラックダリアですか？かしこまりました。いでよ。One shot. Tool Black Talia possesses however firepower is now available. Summon with L, press L once again to attack. Hold upwards to shoot towards the air, otherwise it will shoot forward. They don't repeat that tutorial, so it actually took me quite a lot of time to remember, oh yeah, that's how Black Dahlia works. I rarely ever use it because of that. They did have an animation for her kicking it to switch it on, which is kind of funny, but... So we need to go red, then orange. Mitsketa mitai da na. 迷宮結界で空間が歪んだ状態ですが、転移門をためらわず使っているのは危ないのではないかと思いますが。他の空間や次元に行くようになったら、それもまた興味深いことではないだろうか。私の意見ということであれば、特に興味はございません。So yeah, I'm not sure what the point of this portal is.
to be honest. I can't really think of anything that we can't access with it. Actually, no, I kind of feel like that. I don't really feel like there's anything that we're missing out on by that, but maybe it's just a bit late, so my thoughts and processes a bit down. It might be tied to the dimensional rift, actually. Oh wait, no, the green! We needed green that time. ここだよ、ここ。何を言いたいのかわかる。そのカバンに魔力を吹き込んで手伝ってあげるから勘弁して。初めてならともかく、2回目だと興味が湧かないな。対価を払うから見逃してくれよ。どんな代価なのか期待しておこう。Alright, let's see how high a chain combo we can rack up this time. There's the stall. God save the queen. Ooh, there's something that didn't age well. I've never been able to get the combo up that high in any other circumstances because the enemies are too fragile. They keep dying before I can get to past 300. もうすべて回復したのか？やはり全くわからないな。少しだって言っただろ。あえて言う必要あるのかよ。今までの雰囲気からしてはすべて回復してもあまり差はなさそうだが。Ouch. あまり侮らないでよ。これでもあげるよ。やはりこれをどこから出すのか気になるのだが、どうやら。違う。何を考えてるのさ。違うよ。僕は次元を操る悪魔なんだから、次元の隙間から出すに決まってるだろ。私も次元の隙間から出すのではないかというところだったのだが、どうかしたのか？We absorbed the unrefined mana crystal with 9 stat points. やはり長時間使うとオーバーヒートするという問題があるな。こんなに長時間使用されたことはございませんでしたね。魔力回路の流れをこのように変えるのはどうかな。根本的な解決ではないが。火力は少し低下しますが、持続力は大幅に改善すると考えられます。その問題を発見したの僕のおかげだろ。だよね。会話の中に割り込むのは褒められたマナーじゃないと思うがな。じゃあ僕のおかげじゃないってことにしていいよ。まあいい。問題を突き止めたのはお前のおかげでもある。
Obtain the weapon skill Harsh Mistress. When selected under the Durahan menu, the ultimate skill Kindly Mistress becomes Harsh Mistress. So yeah, we get infinite use out of the machine gun ultimate if we have that set. The downside, well, there's two downsides to it. One is that we lose the invincibility frames, and those are actually kind of nice to have. The other is that it's not infinite. It is going to leech from our MP gauge as we use it. In these little mini games it wasn't a problem because we had Pluto to fuel it up, but when we're burning it on our own levels, the enemies can close in a lot easier. So I usually don't use Harsh Mistress. Although I guess I can at least upgrade stats a little bit. Yeah, we have a natural crit rate of 13%. Last time we looked it was a lot stranger because we had Stigma equipped that change our crit rate. Ooh, you know what's going to be a real pain though? When we want to get back to Ash, it's going to be a long and arduous journey. Alright, time to get our hands on another unrefined mana creator. You're not a crystal. 微弱ですが、まだ息はしています。しかし、長く持ちこたえることはできなさそうです。これがアナベルが感じた気配の正体だったようだ。どうなさいますか？魔力の回収は生死関係なく可能です。まずは助ける。お前の言う通り、魔力の回収はいつでも可能だからな。Actually, you know what I didn't show? I believe that's somewhere here. No. It was here. Here is where we can upgrade Harsh Mistress. So yeah. A single forbidden starlight will recover a witch in a moribund state. Let's do it. We have 6, we can 血色 spare を取り one. 戻しました。危険な時期は乗り越えたようですね。そうだな。魔力心臓の拍動が私にまで聞こえる。We can certainly hear ours every time we jump into the leisure menu. 目を覚ましたか？ここは私はまだ死んでいないのですね。間に合ってよかったな。アスタルテがあなたを私のところへ導いたのですね。おかげさまで助かりました。危ない状態だと思ったから少々手荒い方法を使ったが、生き残っただけで幸いです。ありがとうございます。感謝のお言葉より自己紹介しなくてはいけませんね。私の名前はユーラルーム。君の心臓に刻まれた名前を勝手に見させてもらった。すまない。いいえ、私を助けるためですから、リージア様。私を知っているようだな。By this point, it's more the people that... Is there anyone who doesn't know us in some capacity? I guess the maids. The maids don't know us. あなたのそのカラスのように黒い髪の毛を知らない者はいないでしょう。そうか。
とにかくずっとこちらにいるわけにもいかないから、あとは安全な場所へ移動しながらにしよう。The main quest has been updated. Ulaloom has joined. So unfortunately, we don't have the statue that can send us back to the base like we did in all the other places. お助けくださってありがとうございます。これこそアスタルテの奇跡です。She does have a little bit of a BDSM thing going on in her design. But to be fair, she was a witch. She's a witch being used to seal Lenore, so it does kind of make sense. さっきの今度魔力の波長はさっきと同じです。今回もこの幽霊が教えてくれた場所に来いというのか。そうみたいです。消えたな。好意を持っているようだが全然わからないな。Strange Ghost 2 has been added. Location of subquest is indicated by the exclamation mark on the map. どこを見ている。見え見えだな。どこを見ている。So I believe that so shields don't unfortunately block all damage. Even if you fully upgrade it, it's going to be down to 90% damage. And certain attacks are going to bypass it. But it still preserves the chain bonus. I really need to do something about the stalling. I haven't been able to play Final Fantasy XIV because of that nonsense. Fun little thing, if you upgrade to the very top of the talent tree, you can actually increase the power of your ultimate skills. I don't know whether it really adds that much damage, to be honest, though. Let's just grab damage conversion. I feel like I usually don't take this. I didn't take this that early. Mana is stored when damage is received and vitality drops. The more damage you receive, the more mana you recover. One more remnant summon and we get a damage bonus for our remnants. Alright, now where were we going? Yep, I had a feeling that Ghost's quest is at that dead end that we were in before and didn't seem to have anything. リージア様。ある程度落ち着いたようだな。他のウィッチはみんな死んだのに、どうして君だけは生き残れたのか。
運が良かったです。私が封印の礎になるように処分された場所が森でしたから。私は精霊術を使うウッドウィッチです。体を植物と同化させて寿命を伸ばす方法を学びました。なるほど、そうだったか。森の加護でかろうじて死から免れました。レノーアについて知っているか？はい、そのウィッチのせいで捕まえられてきたのですもの。よく知っています。知っていること全てを言ってくれ。私が封印に魔力を吹き込む生贄として連れられてきてから、それからどれくらい経ったかよくわかりませんが、レノーアが封印されてから200年が経つという。そんなに。歳月のように儚いものはない。あまり気にしなくていい。200年前、バルプルギス議会はレノーアに研究中のブラックウィッチクラフトを中止するよう命じました。正確にどのようなブラックウィッチクラフトを完成したかは分かりませんが、議会からの暗殺者たちは全て失敗したと言われています。レノーアと議会の対立は激しくなり、結局議会はレノーアに仲裁委員会に参加することを要求しました。仲裁委員会か。権威を重んじる議会としてはかなりの屈辱だっただろう。しかしレノーアはそれさえ黙殺しました。議会がどのような反応だったかは言うまでもないでしょう。それで最後の手段を実行することを決めたようです。ウィッチハンターを引き込んだわけか。はい、アッシャー家と同盟しレノーアを狩るのに成功しました。そして議会は彼女に引き続き苦痛を与えるために殺すのではなく、見せしめとして封印することにしたのだろう。権威だけを考える議会らしき決定だな。殺した方が後腐れがないはずなのに。ここまではウィッチの間での噂でした。ここからは私が直接経験したことをお話しいたします。議会は私たち下級のウィッチを道具として扱いました。議会から名簿をもらった機械術の行為のウィッチが12名のウィッチの狩りをしました。私もその中の一人でした。私を含めたその12人はアッシャー家へ連れてこられ、レノーアを封印してまたさらなる苦しみを与えるための封印の部品として使われました。ウィッチを守るべき議会が私たちをそうやって消耗品扱いするとは夢にも思っていませんでした。 There really aren't any good guys in this story, are there? 機械術の行為のウィッチが封印を設計し、私たちを直接処理しました。その機械術を使ったウィッチの名前は知っているか？はい、オーガストという名前の魔女でした。Yeah, isn't that our last name? 本当にその名前を使ったのか？本当です。すまないな。その名を使うのは私の直系の弟子一人だけだ。私の愚かな弟子が迷惑をかけた。私が代わりに謝ろう。とんでもないです。リージア様が謝ることではありません。そしてきっとその方も仕方なかったと思います。議会の命令を拒むわけにはいかないのですから。分かった。議会はアッシャー家のことが終わったら痛い目に遭ってもらおう。Alicia's really mad that they've been bullying her own disciples.
yeah, I feel like this is a good place to call it. We've gone a few minutes over time, no big deal. Until next time, guys, take care. I'll see you all around. The thing about upgrading your ultimate gauge is that it isn't increasing how quickly it fills, but it is increasing how much you can store at once, so you could do ultimate skills back to back. It's kind of fun to focus into that for a little bit, but not too much because you do want to sort of have a balanced build of stats